Okay, English and Arabic. First part in English, second half in Arabic. النصف الأول بالإنجليزي والنصف الثاني بالعربي. Ladies and gentlemen, so we're going to go into the Dow, focus on the Dow and FX. This is very important. We may have a very important game plan here for the next few weeks. Okay, please pay attention. So the Dow, I let the Dow trade be stopped out. We were actually in the green, 400 points, 500 point in the green when we sold around 27.5, and we saw 27.1. We were looking for 26.9. But I sent a chart to the WhatsApp group, and I drew on it on the Nasdaq on the Dow. I'm going to talk about this analog in the Dow between today and between 2016, but I will talk about this later. Okay, so what I'm going to do now is I'm going to go to the WhatsApp, and this is what I sent yesterday at 9:30 p.m. on a Monday, London time. 9:30 p.m. London time, 4:30 p.m. New York time, or midnight Dubai. So basically, when we got to 28.1-200, I basically said that we're maybe on the cusp of forming an inverted head and shoulder, and I include all of this, and I put an entire voice note, all of this to the WhatsApp group members in Arabic and in English. Those who are not broadcast members of the WhatsApp group, they will get this later, but they still get it. So we're basically seeing an inverted head and shoulder, which is basically a bullish formation. You basically hit a neckline here, and what I think we're going to be testing the neckline, which is 28.2 between 28.200 and 28.300. It could even be 28.350 or 380. So it's a 400 point move and margin, and I'll show you what I mean by that. And then the point is that we will push higher here where we are, and then come back down in the next few, probably in the next few weeks, or just consolidate, and then come back down to probably as low as 27.3, 27.2. 27.1, and then start to push higher and down and higher, and then until we go to 29,000 after the election, which is eventually, if you want to talk about the fundamentals, probably if or when Biden wins, then it would be good for stocks and so on and so forth, because basically the market is now warming up and preparing for a potential Biden victory. But now, whether you agree with the politics or not, that doesn't matter. Look at the patterns here. So this is the game plan. And let's just look at the meaning of these levels. So I'll look at the analog in a bit, but here is where we are right now. So we are in this level. So basically, this is a daily chart. You come in, and I believe that this is going to be an inverted head and shoulder. I may be mistaken. I'm not sure, but it would make sense. You would come in here, shoulder. Then you go to the neckline, you're testing the neckline, and then come back down towards the shoulder, 27.4, 27.3, even 27.1, and then push back higher. I may be wrong, but let's just see. This level is likely to be the resistance. It could be as high as 28.3 or 28.380, because this resistance, or the neckline, coincides with this gap here, okay? So the level of the gap, the famous one, February 24th, and it's also the low here, which coincides with the 55-day moving average, which was hit on late January before we pushed higher to a higher high. Okay, so this level is a support here, it's a resistance here, it's a gap break here, and it's a consolidation here, it's a resistance here, and it is testing right now. Okay, so, and I believe the way at the RSI is looking, I think it's likely to fail. Okay, now it's a little bit ambitious here what I'm looking at, but let's just take you through this. So, and this is the analog comes in. So we're comparing this October 6, 2020, and let's take it to October 10th, 2016. And the idea is that the market is going to probably try to push higher, and then come back down, meander all the way here and then go up after election day. Okay, this is what happened in 2016. So let's just take it. So the previous high was September 22nd, 2016, and here it's September 16, 2016, 6 days apart. And then before that, the high was September 3rd or September 2nd, 2020. What about 2016? It was this high here on September 6th, and then you have a high here. So,
And this is the way you bring it all together. So this is a chart from like a few weeks ago, a week ago. Basically, you see September 3rd high 2020, September 6th 2016. The blue is 2020, the red is 2016. So you see the lows here, 26th of June 2020, coinciding with the low of 27th of June of 2016. Okay, so this is one way to look at it. Now, if I believe that there is a big resistance in the Dow, there's an ability for indices to push higher, then that could also mean that there's a big support in the US dollar. And then you will see that the US dollar is testing the 55 DMA, day moving average, and the candle is starting to be positive, coinciding with the trend line support. Euro dollar is doing the same thing at the 55 DMA, even though it broke the trend line resistance. It's testing, it's respecting not only the trend line, not only respecting the 55 DMA, but it's also respecting the RSI here. And then you have gold, which is still kind of respecting the trend line resistance in a way, but it's still well below the 55 DMA. But it's also the RSI is starting to push lower. Okay, so this is the idea, this is the game plan. And the idea is that what I'm trying to say, even though this may sound a little bit too ambitious to try to predict, patterns and to trade around them, you may have a backing with the FX. And for those of you who says, well, Ashraf, you're basing it on the correlation, the U.S. correlation, the inverted correlation with stocks and dollar, you're basing it, things change. Well, it is the inverted correlation, the inverse correlation right now is actually at its highest, at its strongest level since 2012. Okay? So, and then you look at the euro dollar, which is important, and this is what we could be looking at here. And it kind of makes sense because this level is coincide with these lows. And so that's basically that. And this is what I want to talk about. This is what I wanted to talk about today's, this week's premium. And I'm going to go into the Arabic now. But this is very important. And you may have a lot of questions, but again, and if you go into the weekly, on the US dollar, you may be looking any signs of resistance. This is looking strong. It is looking strong. But I believe that, I think we could go as far as the neckline, we could go around as much as 380, which is basically the bottom of the gap. You see this gap here? And this is the bottom of it. The barrier to close the gap, as long as we are closing the back, it will be 28.3. I may be wrong, but let's just pay attention. And just one more thing. I just want to show you that something that is kind of looking a little bit weak, and let me see if I'm wrong in here or not, but it's the NASDAQ is not looking very strong compared to the other indices. And let's see if I'm wrong. But what we're looking, you see this level here? When you see a level here, a head here, and you see this sort of formation here, I think NASDAQ is going to fail this level. So this is really looking kind of negative. But I just wanted to focus on the interplay between the Dow and the NASDAQ, and all of these levels are very, very important. Okay, so we will move more into this later and throughout the week. But that is the point. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا بس نتكلم الآن عن الإشي اللي مبين عليه طموح جدا من خلال الداو جونز، وهذا بعث الرسالة لأعضاء الواتساب جروب. ولكن الفكرة هنا سيداتي وسادتي إنه على الرغم من إنه الداو جونز كنا عاملين 400 نقطة، ربح خلينا ينضرب بالستوب على 28,100. والفكرة هنا إنه إيش نشاهد لأعضاء الواتساب جروب، قلت لهم يوم أمس إنه على 9:30 ولا 12:30 ولا 11:30 مساء يوم الاثنين بتوقيت مكة، قلت لهم إنه الداو جونز على وتن تكوين كتفين ورأس، وهو نموذج إيجابي. كتفين ورأس يعني عندك الكتف، عندك الرأس، وقلنا إنه يمكن هون إحنا على طريق تكوين الكتفين والرأس، يعني نكون النك لاين ريزيستنس اللي هو العنق، اللي هو يمثل مقاومة بين 28,200 و 28,350 ولا حتى 28,400. وراح أقول لكم معنى هذا المقاومة. يعني أنت الآن من ناحية التداول أقرب من ناحية الريورد تو ريسك ريشيو، او من ناحيه
الخطورة بالنسبة للمخاطرة والأرباح، أنت أقرب هنا يعني جيد، لأنه بتقدر تبيع على 28,280 ولا 28,300 أوكي، وتحط ستوب فوق 400، ولكن تستهدف 27,400 ولا 27,500. والتفكير خلينا نقول لكم هنا إنه إذا بتسوي ستوب فوقه تستهدف هذه النقاط 27,500 27,600، وبعدين ننزل إلى الكتف وبعد عاود نطلع بعد الانتخابات ونرتفع إلى 29,000. وهذه هي الفكرة. والفكرة هذه مساندة إنه عندي التناظرية في الداو جونز بين هنا المخطط 2020 الآن ومخطط 2016. ومخطط 2016 قال إنه شوفوا هنا كان عندك قمة 3 سبتمبر 2020 وهنا 6 سبتمبر 2016. هنا قاع 27 يونيو 2016 وهنا قاع 26 يونيو 2020. والفكرة إنه خلينا بس الآن ندخل في إشي مختلف. والفكرة هنا سيداتي إنه هذا مخطط 2000 وهنا لأنه قلنا وين طب النك لاين، وين المقاومة سيداتي وسادتي، إنه شوفوا هنا عندك قمة على أكتوبر اليوم أكتوبر 6، بس شوفوا كيف القمة هذه سيداتي عندها أهمية ومحلها هنا في الإعراب إنه 28,300 قمة هنا اللي هي سبتمبر 16، وهنا دعم وتتزامن مع دعم كتير مهم اللي لمسناه في أواخر يناير قبل ما ارتفعنا إلى قمة فبراير. القمة هذه دعم هنا، اسمحونا، هنا دعم، هنا قمة، هنا دعم، وهنا حدود الفجوة. يعني هذه مشان أقول لكم أهمية 28,300 وعندك إياها هنا. أوكي، وشوفوا من جهة التناظرية الفكرة إنه على اليومي داو جونز عندك هاي على أكتوبر 6، قمة على أكتوبر 6، وهنا عندك قمة على سبتمبر 16. خلينا نروح نشوف في 2016، بنشوف إنه هنا عندك قمة في أكتوبر 10 وهنا قمة في سبتمبر 22، يعني الفرق 6 أيام 26. وبعدين وقبله عندك قمة هنا على حوالي سبتمبر أو يعني آخر قمة قبل ما كان في هبوط، هنا عندك سبتمبر 6 وهنا عندك سبتمبر 3. أوكي، العام هذا وعام 2016. فالفكرة إنه من قبل التناظرية وإعادة الباترن أو النموذج عم نشوف نفس الفكرة هنا سيداتي وسادتي. وإذا مش مقتنعين بذلك، يعني أنا عارف إنه هذه الفكرة مبين عليها طموحة جدا والناس بيقولوا هذا حلم وطموح ولكن يمكن أن يكون مساند من فكرة إنه نعرف إنه من حيث العلاقة العكسية بين الدولار وبين المؤشرات، إذا المؤشرات الآن تعاني من نتوقع أن تكون على مقاومة، يعني الدولار سيكون له دعم ناجح. والفكرة إنه إذا بتشوف اليورو دولار هنا يدخل في مقاومة، يعني دعم للدولار، مقاومة هنا متوسط 55 يوم. الذهب يعاني من مقاومة على 1913 و12، هنا التزاما مع ترند لاين ريزيستنس، ولكن لساته تحت متوسط 55 يوم. وعندك مؤشر الدولار مدعوم بكم؟ على الرغم من إنه نوعا ما كسر هنا ترند لاين، لسه ما هو مؤكد. عندك سيداتي وسادتي إنه لساته يعني فوق الكتف الأيمن، ولكن أهم شيء مدعوم على متوسط 55 يوم. فإذا الدولار يكون مدعوم هنا وينجح في الدعم ويرتفع، فهذا سيرفع الاحتمالات إنه المؤشرات تفشل في مقاومتها وثم تهبط، وهنا الدولار ينجح في دعمه وبعد ذلك يرتفع. فهذه الفكرة. وهنا إذا بنحط الأسبوعي في الداو جونز تاع الآن، بنشوف سيداتي وسادتي إنه الآن أما المخطط، هل أنا مقتنع بهذه الفكرة؟ يعني حوالي 60% سيداتي وسادتي، لأنه من ناحية الRSI يمكن يكون في ارتفاع ولكن مش راح يدوم. ولكن الحالة هنا، وراح أكون مقنع يعني صريح معكم، ولكن هنا في الداو جونز في الأسبوعي
عندك الجاب هذه اللي لساتها يمكن أعتقد ستفشل، لأنها فشلت هنا، فشلت في تعبئة الجاب وفشل في تعبئة الجاب. وأعتقد حتى إذا راح يكون هناك نجاح يعني announcement ولا إعلان ناجح من قبل حزمة الإنقاذ الاقتصادي بين الكونغرس والحزب الديمقراطي، لا أعتقد أنها ستدوم. لكن هذه الفكرة سيداتي وسادتي، وهذه هي النموذجات اللي بنخليها بنشوفهم. وهنا فمرة ثانية اللي بيحب هنا يتداول باليومي، كمان مرة نلقي نظرة على اليومي في الداو جونز. الناس اللي باعوا على 8، فالناس اللي باعوا على 27900 و27000 ويحبوا يدخلوا مرة تانية، أعتقد إنه هنا في عندك دعم مهم. وبالوقت هذا راح نشوف إنه باول راح يتكلم اليوم وراح يكون في خطابات تانية. فبالتوفيق. وإذا عندكم أي أسئلة انضم يعني اسألونا، ولو سمحتم اللي بده يدخل ويأخذ هذه أشياء بجدية لازم ينضم إلى مجموعة الواتساب جروب. أوكي، لازم تكون عندك اشتراك يا 6 أشهر يا 12 شهر، لأن عم ندخل في تحليلات مكثفة. وحتى الناس اللي ضربوا ستوب في البريميوم ضربت ستوب في كتير ناس اللي عملوا 400 نقطة و500 نقطة اللي كانوا في اللي كانوا في الواتساب جروب، لأنه عرفنا وين قلنا إنه هنا سيبتعد الزخم. شكرا لكم، بارك الله فيكم وبالتوفيق.